Welcome to the power of faith and the ministry of David Hathaway. Please join David as he ministers today's word. How long has it been since you've talked to Jesus? How long since you've seen His face? He's longing to heal, and He's longing to feel you at rest in His arms at last. Things people say seem to turn you away. Seems no one's real, they don't mean what they say. Na 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 na. Na 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 na. There are times when you're low and you're longing to know if He's there, if He cares just for you. No hope, no trust, no love in your heart, only fear when your healing is near. Peter and John went up together to the temple at the hour of prayer, the 9th hour. Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9. And a certain man who was born lame was carried up there, whom they laid daily at the gate of the temple, which is called Beautiful, to ask alms of those that entered. И был человек хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыню входящих в храм. And he saw Peter and John about to go into the temple, and he was asking alms. Он увидел Петра и Иоанна перед входом во храм и просил у них милостыни. And Peter, fastening his eyes on him with John, said, "Look on us." Петр с Иоанном, смотревшись в него, сказал: «Взгляни на нас». And he looked at them, expecting to receive something from them. И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. And Peter said, "Silver and gold, rubles and dollars have I none. Но Петр сказал: «Серебра и золота, рублей и долларов у меня нет. But such as I have, I give you." Но что имею, то даю тебе. In the name of Jesus. Во имя Иисуса. In the name of Jesus, the Christ from Nazareth, rise up, walk. Во имя Иисуса Христа Назарея, встань и ходи. And he took him by the right hand, lifted him up, and immediately his feet and ankle bones received strength, and he leaping up stood and went into the temple, walking and leaping and praising God. И, взяв его за правую руку, поднял, и вдруг укрепились его ступни и колено, и, вскочив, встал и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога. And if people wonder why I get excited, И люди удивляются, почему я восхищаюсь, and why I jump around on the platform, почему я прыгаю по сцене, why? почему, Why? почему? It's because I'm so excited with the glory of God. Это потому, что я настолько восторгаюсь славой Божией. The rest of the time I act like an Englishman. А все остальное время я веду себя как англичанин. But when I begin to talk about the things of God, Но когда я начинаю говорить о делах Божьих, I'm so excited. я настолько восхищаюсь. I have such a joy. У меня такая радость. I want you to have what I've got. Я хочу, чтобы вы имели то, что есть у меня. Just look at the story. Просто посмотрите на эту историю. Peter and John went to the temple. Петр и Иоанн идут в храм.
They entered through the beautiful gate. И они входят через ворота, называемые красными. And there was a crippled man lying there. И там лежит калека. The Bible says they laid him every day at the gate of the temple. И Библия говорит, что его приносили туда каждый день к воротам этого храма. What does that mean? I'll tell you something. Что это означает? Я скажу It вам. means for 3 years, Это означает, что 3 года Jesus must have seen that man. Иисус видел этого человека. How many times did Jesus enter the temple? Сколько раз Иисус ходил в храм? Through the same gate. Через те же самые ворота. And amongst the crowd, И среди толпы, amongst the hundreds, среди сотен, the thousands, среди тысяч, that man was there. там был этот человек. But in everyone's life there comes a day and an hour Но в жизни каждого наступает день и час, when God will meet with you когда Бог встретится с and вами. when God will deliver И you. когда Бог избавит вас. Oh, you don't know the day, you don't know the hour. Вы не знаете этот день, вы не знаете этот But I'll час. tell you this. Но я скажу вам, If you listen, если вы if слушаете, you search for God, если вы ищете the Бога, Bible says, Библия говорит, if you search for God, you will find Him. если взыщете Бога, то найдете Его. If you look for Him, Если вы ищете Его, if you want to find Him, если вы хотите найти Его, you will find то Him вы найдете Его in the desert, в пустыне, in Siberia, в Сибири, in a coal mine. в угольной шахте. You know, it's just 100 years ago that in England we had a great, powerful revival. Вы знаете, всего лишь 100 лет назад у нас в Англии было мощное, великое пробуждение. It was not the whole of England, it was known as the Welsh revival. Оно не затронуло всю Англию, оно было известно как Уэльское пробуждение. My father was a boy И мой отец был маленьким мальчиком в то время, in that revival. во времена этого And when I пробуждения. grew up, И когда я вырос, I was always asking my father, Papa, tell me more. и я всегда, когда рос, я спрашивал моего папу: папа, расскажи мне больше. And he said it was a great miracle. И он сказал, что это было великое чудо. We have many church buildings in England. У нас много церковных зданий в Англии. Today they are empty. Сегодня многие из них пусты. They use them as factories. Некоторые из них используются как фабрики. They use them as Muslim mosques. Некоторые из них превращены в мусульманские мечети. Not many are used for the worship of God. И немногие используются для поклонения Богу. But 100 years ago, Но 100 лет тому назад God visited that part of England. Бог посетил эту часть Англии. It was so powerful. И там было настолько мощно. I go there many times. И я бывал там много раз. And they tell me 2 things. И мне рассказывают 2 вещи. You could always tell when the power of God would come to that place. Всегда можно было определить, когда сила Божья придет в то место. Because every night the people used to go up the mountains to pray. Потому что каждый вечер люди поднимались на гору для молитвы. And they would carry little candle lanterns with them. И они несли свечки и светильники с собой 100 years ago. 100 лет тому назад. And they said if you looked out on a night, И говорили, что если выглянуть ночью, if the lights of the candles were only low on the mountain, если свет от свечек был виден только внизу, на подножии горы, for the next days the blessing of God would be low. то на следующий день благословение Божье было не так сильно. But then more and more people would go to the mountain to pray. Но когда больше и больше людей приходили на гору для молитвы, And they said that the more people that went and the higher up the mountain, those little lights were burning. чем больше людей приходило, тем выше на горе горели эти светильники, The greater the power of God. тем сильнее была сила Божья. The churches were full. Церкви были переполнены. My father said they remained open 24 hours a day. Мой папа рассказывал, что церкви оставались открытыми 24 часа в сутки. The area was an area of coal mines. Этот регион, это тот регион, где находятся угольные шахты. And what would happen is this. И происходило вот так. The men would come out of the coal mines. Мужчины возвращались из шахт.
they would fill the churches. И они заполняли церкви. When the men had to go to work, Когда мужчины шли на работу, the women would fill the churches. женщины наполняли церкви. And through the day, different groups would be there. И в течение дня разные группы людей были там. But many of the people rejected God. Но многие люди отвергали Бога. And some of the coal miners would curse and would swear and say they would have nothing to do with God. И некоторые шахтеры говорили, что они не хотят ничего общего иметь с Богом, они богохульствовали. And my father said that they would go down the shaft into these deep coal mines. И мой папа рассказывал, что они спускались в шахты этих глубоких угольных шахт. And they would get out of the cage. И они выходили из подъемника. And the power of God was so strong. И сила Божья была настолько мощной, They couldn't work. что они не могли работать. They would be falling on the faces. Они падали на лица. Men, rough men, going down that pit cage, cursing and swearing and blaspheming God. Мужчины, эти грубые мужчины, которые спускались на подъемнике в шахту, богохульствуя, проклиная Бога. And when they came to the bottom, И когда они достигали дна, they got out of the cage. они выходили из этого подъемника. God was there. И Бог был The там. power of God was Сила there. Божья была там. They would fall on their Они faces. падали на лица. They would cry out to God for forgiveness. Они вопияли к Богу о прощении. The men repented not in the church but in the coal mine. И мужчины кались не в церквях, а в этих угольных шахтах. That is God. Вот это Бог. That is the power of God. Это сила. Thank you for listening to The Power of Faith, broadcast with David Hathaway. We would love to hear from you. Contact us by visiting www.eurovision.org.uk. Also available online are a large assortment of videos, magazines and books for your growth in God. We would like to give all new subscribers to David's ministry a free gift. To receive your free gift, visit www.eurovisiontv.org. Remember, those who know their God will be strong and do exploits. Worship used by kind permission of Vinesong, www.vinesong.com.